Nous sommes à Houston, on vient d'arriver. C'est là qu'on va prendre l'avion demain pour rentrer. Mais il nous restait une chose à faire. Une visite qu'on a prévue depuis très longtemps. Alors je vous montre ça très rapidement. Le Space Center de Houston. Tout le monde se souvient de la réplique Houston, on a un problème. Bah voilà, c'est là qu'on est, on va visiter tout ça. Tu peux la prendre à... Wow. C'est impressionnant. When John Kiker proposed his piggybacking idea to NASA officials, they were skeptical. Primarily one, a warning to flying. We played some very bad landings and we cleaned up the team. By refining the models and test after test, John Kiker and his team found the success. Outside the spacecraft. Alright girl, let's get together. Get up there. Henry. Okay. That's where they sit. Hi, Mommy. Oh, Mama, I'll be right back. Wait, can you take pictures? Wait, I don't need to. Is that better? These awards are cared by high school students and are exhibited across Texas and neighboring states. Additionally, Longhorn Project welcomes others aboard any tram that pulls up to get back to Space Center Houston. Do not have to get back on the specific tram. Please remain seated until the See the ones up here, that's where the astronauts are actually at.
Bienvenue dans notre appartement. De luxe. De luxe. Putain, on a vraiment. Bon, il y a Carly. On va se toucher les pieds. Le psychopathe. C'est un studio. Comment on a pu payer seulement $75? On aurait mis ça, on va des comme ça, on aurait fait des bons plats. On n'a même pas besoin d'aller bouffer. Vas-y. C'est top. J'espère qu'il a été parce que si c'est pas pied, c'est ça. Il me semble, hein. C'est quoi dedans? Pareil, du saumon. Dernière vidéo sur le sol américain. On est en train de marcher le long du couloir pour rentrer dans l'avion. Dans 15 ou 20 minutes décollage, donc silence radio, jusqu'à... C'est demain matin pour eux? Non, demain matin à 7h. Ah oui, demain matin 7h, on sera à Londres. 7h30 si on a du retard. Voilà. Je suis là. Vas-y. Tu rêverais d'être là. Ouais. Voilà.